Jini Chola Chola Gombo Tuje Jelenba Tamje Jembe Dumba Sono Yene Yazo Je Deshi Jela Ja Tabe Deja Dewa Gyur Gewe Nyezon Le Roje Jedu Delo Jelyo Ba Jinyu Jela Ja Trone Trove La Ya De La Ba Da Da Ra De Cheje Damba Yende De Gindu La Ya Cha Za Yeba Cheya Me Ja Se Gewa Puzun Zabar Rangi Sene Yodu De Dene Sake Temba Kamara Re Marmeda Gyoma Seba Churda Melamalaka Dindavo Deje Chena Dindada Sona De Tamje Sebayi Goba Dune Genje Radu Gada Nada Chive Laptrune Sebe Sol Trova Trova Sho. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans who were born on this earth, he paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Papa Gujo Sula Cha Dige Dagi Toba Duji Na Tunde De Gibuka Jago Kumbo Lage Logi Gindu Chimbo Dan Chanju Sembe Gindu Chimbo Dan Tabo Chedo Jodo De Chonde De Samo Nawa Shijawe Chuge Narangi Tenge Zela Nyobara Jodo Yande Ajo Zemba Zemba Jembo Baba Chereze Wanju Sherage Barudo Jemba Samo Jeba Nila Nambar Kombo Ngabo Deda Laya Rashinje Domba Nambara Tao Ene Sageji Tu Tsedan Demba Sheru Ajo Zemba Zemba Jembo Baba Chereze Wanju La Geje Mezo Riji Pu Kanala Sherage Barudo Chimba Samo Cheba Cheba Deba De Chedara Laparaja Geje Meba Tang Janju Semba Semba Jambo Baba Jireze Wanju Ji Seban Demba Sheri Dade Bola Geje Meso Sheri Bu Riji Wam Riji Kanala Sherage Barudo Chimba Samo Cheba Cheba De Chedara Laparaja Geje Meba Tang Janju
Sempa Sempa Jambu Baba Jere Ze Onju Ki Sedan Demba Shari Dati Bola Dige Je Meso Shari Riji Pon Riji Pomo Gala Sherab Ki Paru Du Jemba Samo Cheba Choba Deba Didara Nambar Tawa Chade Pombo Ngabo Tena Laya Rajin Ye Tomba Namba Bade Su Tao Su Tomba Tomba Ni Su So Sule Tomba Ni Shemai Tomba Ni Le Kya Su Shemai Tejen Do Sowa Dan Dushe Dan Duje Dan Nambara Sheba Nan Tomba Teribo Teta Che Tamje Tomba Ni De Tsini Meba Majeba Manga Tima Meba Tima Dan Tewa Tewa Meba Gawa Meba Wo Sheri Nande Tomba Nide Sinyi Meba Majeba Mangaba Tima Meba Tima Dan Tewa Tewa Meba Gawa Meba Wo Sheri Teta Wana Tomba Nila Sume Sowa Me Dushe Me Duje Me Nambara Sheba Me Nawa Me Name Seme Lume Yime Lume Jame Time Rome Reja Shemedo Miji Kame Bane Yiji Kame Yiji Nambara Shebe Kange Pado Yamedo Mareba Me Mareba Sepa Kashi Sebe Pado Yamedo Tejendu Dunga Watan Kunjung Bobadan Lame Yishi Me Toba Me Mato Paya Medo Sheribu Dawa Anju Sambana Toba Mebe Chir Sherabaji Parudu Chembala Tejin Nede Sema Treba Traba Mede Chinji Lole Shindu Dene Nyangele Debe Tarara Chindu Tusundu Nambarashu Sanje Tamje Gyashirage Parudu Chimbala Tene Lana Meba Yantaba Sobe Chanju Ubar Zoba San Jesu Edavana Shirage Parudu Chimbe Na Reba Chimbe Lana Mebe Na Minya Bada Nyambe Tunga Tamje Radu Shivara Chebe Na Mizu Bana Dembara Shiva Jade Shirage Parudu Name Bataya Tha Gade Gade Para Sang Gade Budi So Sharibu Chanju Samba Samba Jimbo Deda Shirage Parudu Jimba Samola Labarjo Tene Jumde De Tenge Dele Shende Chanju Samba Samba Jimbo Papa Jirize Wanjula Leso Shechawa Leso Rigi Bu Dede Shino Dede Shende Chitara Juji Temba Shindu Shirage Parudu Samola Jebara Jade Tishin Sheba Namgyan Jesu Gira Chomden Deje Geje Ka Sene Sedan Demba Shari Dadi Budan Chanju Semba Semba Baba Jere Ze Wanchu Dan Tamje Dan Dembe Koror Teta Dan Tada Mida Lama Kesar Jebe Jide Yeran De Chomden Deje Zomba Ngomba Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature and then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind.
There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering, and the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts. Praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Oye, 나들은 los apuko oche. 아니 진짜지 다지단 정도 준주고 진짜들에 나이나 준주디 드린 가서 준주디 계산들 잠시하기 아니 되게 마야 제시대스 그 방향 제시대 사부도 그래 재산디 가서 제마 진짜 제마 소도서 많이 맞고 저기 드린 가서 아니 계산 다 군종아 유명아 나네 아니 유명아가 나네 아니 시럽 뜻띵이 지기 차는 시럽이 걸어 대시야가 비마시 아니 가서 되어지는 치에 가서 계속 되어고 되어지는 대시 근데 잠시하게 인소노시 It is Thursday, and ordinarily on Thursdays, the topic is the way of the Bodhisattva, the Bodhicharya but where we would leave off, we had left off last week now, and what remains is more having to do with the practice of conscientiousness that is even deeper, and that we will leave for when we resume. In the meantime, as we have studied the 5 omnipresent mental factors and the 5 mental factors with definite determinate objects. In that second group of 5, following concentration, there remains wisdom, the mental factor of wisdom. We will discuss this, and then we will open for Q&A, and you, with your questions, may ask those questions during the Q&A. 오야 오늘 되게 다네 당아서 대 준주고 딩은 그 방향의 참비 탄다도 따게는 샤유 공도 제마 진짜야 로사는 진짜 초도 잠바니 방향 진짜 되네지니 막 고도니 막 준주도 하마 로제마나 마게 인스 다들인가도 대 시럽다 나바 시럽 다 시럽 생기되니 다 가진 거는 뭐서 때스 제시 잡여 다 시럽 생기 제레 가르 시럽 뭐 가르 주제 얘기하면 어쩌다 되게 아니 나도 디나마 이거도 대부분 가래 다주 군도 세례 군도래다 다주 군도 나는 많아 시신의 시행이 손었어 다시 다니 바이오 파트너들이 아니 제라 진짜 로제마야 소도 다달로 로딩 진짜 디나로 맞는 로제마 진짜 소도는 가서 디나라 봐서 방향도 마치 못으니 시에초가 시에서 So after the holidays, when we returned, we will resume the chapter of the Bodhicharya on conscientiousness, leaving us here now concerned with mental factors with a determinate object. This
is a presentation drawn from this text that is the science and philosophy in the Indian Buddhist classics, having to do with science and philosophy in these Buddhist classics. And so now we turn to the mental factor of wisdom. 다 가진 아주 시럽지. 다시 아주 다 시럽지. 땡이지 곰니다. 땡이지 곰니다. 토비아 가로다 시야 땡이지 곰해디. 곰게 땡이지 곰해디 다 시럽 토비아지 들어왔어. 다 시럽디 간디시 젤레 간디지요래. 간디스 톱그레스 다 시야 된다로 다 시럽 토비아가 유디 간디지요스나 시럽 줄라 깨야디 또 주소디 퇴바. 퇴바다 린다. 아니 실제로 공부다 다들 퇴바다 삼바다 공부래 아니 대시 깨고요 깨고요 시럽 주디 가르께서나 퇴중 삼중 공중 시럽들 깨고요 그래서 Therefore, here, regarding wisdom, wisdom is defined in terms of its functions, its nature, and the exercise of concentration is for the purpose of developing wisdom. Wisdom has as its cause study and reasoning and meditation. So study, that is listening, and contemplation and meditation are identified as wisdom's causes. Again, these produce the wisdom arising from listening, the wisdom arising from contemplation, and the wisdom arising from meditation. 오야 다른 시럽이 유디지 다 시럽이 뭐 시럽성에 간디지요래 쓴다고 저것도 간디지요래 쓴다 고 가르스나 딱벌 제베 철라 민네 랑도 제벌 제베 칠레제 되게 셈질라 안 셈중 디세다 시럽 셈중 시럽 그래서 That then is the cause of wisdom. What is the nature of wisdom? Someone would ask, what exactly is wisdom then? And wisdom is, as defined here, a mental factor that, focused on an object of inquiry, has the function of analyzing it by its own power. 오야다 도시 나는 거기 심중지 모두 들리세 다는 심중성에 대한이 다 직파게 심중기다 배도지 셰바이나 다 배도지 고고스만 아주 다 잘라도지나 고잘라도 제대로 좀 못다 거기 들리지 열다 센텐 거와 되게 간데 열스나 페나스타 아주 듀타르로 듀라바다 듀타모 라바다 참모 요새 개발 제네 제바 제용도 제바 가서는 주제 셈저로 다디 참모르다 디라바다 딜레 타워 딜레라바다 건주다 제바 제네 타라 제바 지기도 오 딜레게 셈 야마 디라바다 디 참모르다 제바 지기 셈 도저로 오 디디 아니다 빼도 마서 딜레시 요래서 뭐 So then the essence understood that way. And as it is a mental factor, to illustrate the sort of mental factor it is, just as someone will say, there is such and such a thing, if you're looking for it, there is such and such a thing, there it is, they may point it out. So we can point out an example to illustrate the mental factor of wisdom. An example to illustrate it is of a mental factor that analyzes properly the distinctions between gross and subtle atoms. So then this analyzing mental factor is involved in discriminating between this that is fine and this that is coarser, this that is
coarser still, and this that is coarser still. This finer than that, and that finer than this, and so on. This is an illustration of the mental factor of wisdom in analysis. Oh, yeah. That's sharp the countries, Chile, that's sharp the countries, your resna, sharp in the carres in that road. That top one yiji, Ubu Chunam, rub the number jebas, that's jeba chesak, utila, jeba chen, and got that the chawarada, the rabarada, the yagarada, the dugarada, the pembarada, the nubarada, seagata, jeba chen. 제바 체네 아니 수수보다 셈 태좀 타니 셈 나라야 타 맞춰 봐요나 다고 타타 맞춰 봐 바까네 다디 이마 셰바 제바디 아니 셰라 레스노스. Then the function of wisdom, just what is wisdom in terms of its function? What is it doing as it differentiates between, for instance, subtler and coarser, finer and coarser, better and worse, superior, inferior, beneficial and deleterious, harmful? These discriminations are the full differentiation between the qualities of things to be investigated. It has wisdom, the function of removing doubt, where the mind is undecided and ambivalent. The wisdom makes a determination. So in terms of its function, it removes doubt and so on regarding its object. Oh yeah, 딱 한다를 배당 아주 근데 최고라도 남자에게 셰라를 또 제거해야지. 대화도 동해스. 대화 가래, 동해 가래. 아니 동해라 동해 이봐 라트바 대화라 대화 이봐 라트바. 아니 대화 조직이 주 개화 이봐. 동해 조직이 주 대화 이봐. 대주파 대좀 고율을 제바 체니. 아니지 그 동해 가리기 연구해봐 대화 가리기 연구해봐 제바 체니. 아니 계획 또래 대화 중구해봐 대외 또래 동해 중구해봐 어디다 대주 또 수익이 그랬네. 셰라부 젤레를 해서 And the principal utility of wisdom is namely in identifying and comprehending pain and discerning pain and discriminating it from pleasure and identifying pain as pain and pleasure as pleasure with the comprehension of each, the identification too of each and its cause, that is, pain with its cause in non-virtues, and pleasure with its cause in virtues. Any ambivalence or doubt regarding this, wisdom makes the final determination regarding, such that there is a recognition that by the force of non-virtues, pains ensue, and by the force of virtues, pleasures and satisfactions ensue. 다 얘기 되지 뭐 저도 잠바 싫어지 뭐 샤브 갑술라 아니 생이들 개치쇼들 가르샤르나 넘버 제바스 넘버 제바스 고 잘라이네 파주 마제바 수수 세우스는데 디나 디바 디 마이바 되게 세우스여들 넘버 제바스로 와 세상다 가리 넘버 제바스나 고 미야게 유디 아니 미게 유디라 아니 바게 임바다 마임바게 넘버 세우스는 제 투바디 아니 셰라고 넘버 제바세 되다들에 해서 As for the essence, the nature of wisdom in a definition indicating that most significant, most important nature of wisdom, it is that it differentiates the qualities of things. Differentiation is bringing clarity where there would be confusion. It allows for no
confusion, it makes for clear differentiations. That is, whatever it has for its object, it differentiates between that object, and the differentiations are clear and unambiguous. 오야 다 니마 도박 가르레기 그래서는 다 시럽단 뒤시니부디 고 유럽 미국 지원도 미국 지단 때스 자우요래 이나 양 군이 내가 제일 민저를 해서 시럽도 뒤시니가 No. Now, this may give rise to certain doubts, including whether or not wisdom and discernment might not be the same thing. However, wisdom, by its own power, differentiates individual things, whereas discernment, by its own power, applies a classificatory convention to them. 오야 다 시럽이 수수고 랑덥지 제바치 그래서 수수기다 유 바게 유니 숨 가서 미국 가서 때 미국에 유수도 맞추고 가잖아요. 랑덥고 제바치 그래서 뒤시지 랑덥지 랑덥지 탄이 도버치 그고 명 뒤시 되기다 고 바게 잘라되기 디다 미 배는 미로지 배나 아니 미 바게 미미미미미미로 수가 뭐 탄이 도버 콜라 탄이 다야다 디 잘라되기 명도 빠녀야다 그거라 뒤시 지그래 군이 카가 제디 셔럽 지그래 어디 쳐버리 그래서 Then the difference between wisdom and discernment being that wisdom has in its objects that it differentiates between, allowing for no conflation, and it does this by its own power. This is the function of wisdom. It differs from discernment in that where wisdom is differentiating between objects by its own power, discernment is merely applying a convention of names to it. For instance, had you a number of people, they might be identified with their names that allow each to be differentiated from the other through, though, a convention of names, whereas wisdom differentiates among the objects themselves. 오야 다 시럽기 유라 랑덥지 태숨 쩨버 태숨 따다 까두고 쩨두고 그랬어 쩨두고 그래 뒤시기 태숨 쩨두고 말해 어디 쳐버서 되래서 네. 네. 시럽기 태숨 쩨버 봐 뒤시 되게 그 태숨 까두고 말 쩨두고 말해서 Wisdom is able to eliminate doubt entirely, whereas discernment is not. 무슨 오야 다 시럽라 낭세 나 시럽 코나라 낭로 때 미려 컨디션에서나 시럽라 딱 시럽 코나기 뭐고네 깨도 시럽당 장도 시럽스 니 자그래서 시럽 왜 시럽 예나스 No, just. Furthermore, wisdom may be categorized in terms of its nature as of two types: innate wisdom and wisdom acquired through mental cultivation. 다 거기 깨도 시럽다 제 저중기 시럽 니 제기도 하다 치마 저중기 시럽라야 낭시기 가려서나 아니 투중기 시럽 삼중기 시럽 검중기 시럽 숨 So there are two categories within wisdom, these two, innate wisdom and wisdom acquired through mental cultivation. That second wisdom acquired through mental cultivation is again
of three kinds: wisdom generated through learning, wisdom generated through critical reflection, and wisdom generated through meditative cultivation. 오예, 다디네 마자다 숨 버게데 안기 마스디 코란 카도 마도다 당보니스가 다 퇴중 시럽들린다. 퇴중되라 당보니스 퇴중 시럽들라. 퇴중 시럽들라 티 마스데 싱싱인지 찍니 지와. 속상하세. 쇼라나 안 돼. 예지 제비 단다라 안 돼. 퇴중 퇴발라 퇴발라 소베에서 조발라 되묘고베 간사라니 줄랑한기 제베 시럽 이 데르시 알레레 다디 데르데 많이 테스 최종 시럽 집어내면도다 많이 얘기디 이 데르도 오고니 깨도 시럽 줘와 깨도 시럽 생에디 깨도 시럽 생데 가래서나 퇴발라 소발라 조발라 되묘고베 간사라니 줄랑한기 제바 줘와 딜 깨도 시럽 Yes. 어디다? Now, first is the wisdom that arises spontaneously within a person's continuum without having trained in learning and so on. That is wisdom that is innate wisdom. 깨도 그래서 야, 다디는 저중기 시럽 탈때 토성 고중 시럽 해줘와. 야, 다디는 토성 당고 퇴바들라 수럽기 생각 맞대봐. 맞대봐 녀바지 직세. 아니 녀바지 미지버 로라 짐바지. 수외치도 카드엔다 로디 섬나 셔장 제바. 제바 소지 코네 라지엄 녀비 시럽들라 시럽탕 시럽들라다 디스다 퇴중 시럽슬라다. Second is the wisdom that ascertains just the general meaning of the words through listening to any teachings not previously heard. This describes the first form of wisdom acquired through cultivation. It is that wisdom that ascertains just the general meaning of the words through listening to any teachings not previously heard, memorizing them without forgetting, and reciting them, copying them, and so on, in order to commit them to memory. And any who have this text, in the English translations, page 117. 퇴중들은 나세 시셔주다. 퇴중들은 나세기 고 sabje 시샤는다 퇴중 당분이 버지. 다 순바들라 지들 퇴베 되어라 딱시 제베 탈 세면 예반예 봤어. 세면 예반예 시럽시도와. Third is the wisdom that engages in inquiry and analysis of the meaning of the words listened to, and eventually, through valid cognition, ascertains that meaning. 그래서 알레다 뜻이. 다들 디젤이 안조 가려웠으나 삼중기 다 퇴베 되는데 삼중기 예반예 된다. 세면 예반예도 삼중 예반예 바로와. 예반예 바로. 제단 삼중기 예반예베 되어라. 아니 가르쳐서 랑 양양 공부를 제발을 주에 아니 루셈 레스로 신장스다 다 레스로 시에서 땡이지 도단 데베 셈세지 버들라 아니 공중 시럽세도. Now, fourth, there having been a valid cognition that amounts to the ascertainment of the meaning presented through the words. On the basis of that ascertained meaning, a single-pointed mind, assisted by a special pliancy that makes the mind and body serviceable, arises. This is concentration. And from that,
based upon this, meditating again and again on the meaning ascertained by the wisdom arisen from critical reflection, arises the next, the wisdom of meditative cultivation. 오야 다디 시럽딜라 야 여와 지단찌라 가리어서나 시럽딜라 시럽 겨와 시럽 미겨 시럽 로마데 이데야 베제나 데시 세부 요레스 And for another division or classification of forms that wisdom takes, wisdom may be of non-virtuous form, virtuous form, or neutral form, 다디 제시 야모스 거게 or unspecified form. 제시도 모아서 되고 내가 싫어 요 말다디 되나샤 다디네 시럽을 양 가리어서나 시럽들라 시럽 채와스 즉 시럽 뮤르와스 시럽 사바스 아니 시럽 세와스 어떤 아주 유 시럽을 나로야 요아들이 채야 요래서 Ali chewa. 시럽 채와 총화도 채와서 요로 No. 시럽 주고 시럽 전부 No. 유독세도 No. 아니 시럽 뮤르와 Mm. 다 코에 삼도 땅땅 유로 쉬우지를 코 lok정지도 좀 유로르세도 뭐 유로와세 아니 시럽 사바 근데 동반이 또 베시럽 하장 사부를 세죠 사바세 아니 시럽 세워 그걸 뭐 세워 쉬우독세도 들리 시럽 시치 그래요 And again, the divisions of wisdom, or the forms wisdom might take, are great wisdom. We say this person is very wise, very intelligent. This person is less intelligent. Rapid, quick. We speak of the quickness of a person. This person is very quick. The rapidity of their thought. This being that rapid, swift intelligence. And then penetrating wisdom. Emptiness is deep, and it's the wisdom that fathoms it is penetrating. So here, great wisdom, swift wisdom, penetrating wisdom, and clear wisdom. A person, we might say of a person that they are a very clear thinker. 오예 다디네 시럽이 대부 가리어서나 시럽 줄라 제발라 때네 시럽 고발라 때네 대부 가리어서나 기부 몽발라 세네 시제닐루 시벌 차와데 아니 시럽이 대부를 해서 And with wisdom as its cause, what fruits arise? The fruits of wisdom are as follows. Upon clearing away being's confusion, wisdom brings about an understanding of the object's way of existing. 오야 다시 띵이징 꼴다시 딜레트시 제바서 사님 것도 남리 나라다 그냥 띵이징이다 리바시다 아니 띵이징이다 밖에 제 장당다 되죠 제일 것도 남리 것도 시하고 아니 띵이징이 다 시럽 꼴로 대코라나는 여바 시송시나 아니 대가나 레송시 Regarding concentration and wisdom, we will deepen our investigation of these later in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, where there are 4 arguments and there are exercises for their development. But here, taking what is presented in this particular text, this is wisdom in its presentation here. 오야 아니 시럽이 제바체스다 아주 배낭 아주 돈이 또베 시럽라 시럽들라 데리오레 제금도 조금스 아주 곰자 땡이징이 돈네 땡이징도 조금 여러 땡이징 제금스기다 돈이 또 배나 배나 유카리나다 제바카리 유 카리네 제바 요마다 미과 땡이징이 미과 제 자야게 치돌라 아니 간다바 제금체 아니 저기 내로 탈도가 통하라 제금체는 보내야 됐다 곰 사바들 조금 내 제금 사바를 해서 놓지
regarding wisdom, in an instance of it being the wisdom penetrating emptiness, such a wisdom penetrating emptiness is a wisdom arising from an analytic meditation. We speak of two forms meditations take, the placement meditations being one, and the analytic meditations another. The analytic meditation takes any object whatsoever may do as object of an analytic meditation. And placement meditation is achieved and exercised based on a chosen object of awareness. And then an investigation is made into the ultimate nature of the object. And this analytic meditation is a more penetrating and deep meditation than any mere placement meditation. 다 조금 생기디 미국 찍라 셈마이 와신 템보 전에 네 투바 종소나 그 조금 찍고 다시 다 조금 생기디 미국의 제부제기 미국다 가서 수수고 리바 상료고 돈에 제부 망고 잡나 저거를 한다 미국 제부제기라 네 셈마이 와신 미국 제부제 두고도나 하고 조금 찍이 알아서 During a placement meditation, the mind is placed on its object of awareness and the stable placement maintained for a duration. It should, for that period, remain placed on the object of awareness without becoming distracted. In an analytic meditation, the objects of awareness might be rotated through. There might be alternating objects of awareness. During the rotation through an array of objects of awareness, the mind remains stable and undistracted. And as it does, should it do so then, this is an analytic meditation. 요새다 나도 이긴 다 저버치야도 여러 다 나도 미유 급제 찍제 아니 이번 남자만보다는 삼보다는 규생 장 아니 제버치도 좀 대한 제공을 찍기로 해서 And two, when there are various strategies employed toward a common end, the consideration of the diversity of strategies and arguments in their support, that consideration itself is an analytic meditation as well. 다 수족이야 땡이진데 셔럽지 콜라 믹스하기 장고 삼나 몸박이 쉬우나 가세고 열해서 If you are interested in furthering your understanding of concentration and wisdom, the place to develop that understanding further is in the Abhidharma. 아니 수족이야 아직 땡이진기 밖에 장야다 아니 직 땡이진기 신의 고미야 신의 토백지도 셈내다 땡이진 두에 담보다 셈 신의 토백지도 원도 셈내다 구 세야도다 네다 신의 될 담보 조금 제산은 곧 아주 땡이지 사부 다는 조금 제고 어떤지 그바 되게 보다 담고 봐주나 세부 열에서 In exercises of concentration for
serenity in the shamatha meditations for the achievement of samadhi, there is a strategy of employing the 9 ways of placing the mind to achieve serenity in concentration. And when this is achieved, then in order to deepen concentration still further, one engages in addition, analytic meditation. 예, 나가서 데려다 데린 땡이 진거다. 아주 단다 따주 군지 보라는 뜻이 기업은 신신이다. 대가라제 아니 다 수수 쌤그 로고죠. 뒤즈유나 아니 모베숑나 디 단다디 실라샹 단다디가 모베숑 존네 베죠. 장도나 아니 땡이 진도 빼망고 요라 땡이 진도 땡이 진도 땡이 진도 벌 땡이 진 세장 아니 베 주주이 땡야다 되니 바게다 싫어고 돈이 또 배셔럽다 되네. 거기 가동 계약이 그 보러 두배도 보러 모베숑나는 막 공동이 시장 그래서다 되게 돼. 뭐 제도는 아니 그 자체부 요래스 한 대샤 안 드리면 뭐 그냥 또 집에 아마 트워트는 또 대치고 오순가. Here then is concentration presented according to this text, in part science and philosophy and Buddhist classics. For those of you who have an interest and feel as though you have an ability to develop your understanding further, the Abhidharma presents the various means, various exercises for accomplishing, achieving concentration, with that concentration exercising it too, so as to master magic elimination and achieve penetrating wisdom of emptiness and special insight. These presentations in the Abhidharma are very extensive, and you might investigate this in greater depth there. And now we will open for Q&A. 예, 나가서 때니 그래서 그치. 다 달린디 다 로데기 이동이슈 싸숨기다. 진짜됐다 드린 타마래야 되다. 먼저 드린다. 뭐는 로니슈 싸숨나라. 수수기다 냠내 제외 토라야. 상로 땅에 수수 도대시 거야. 양아도 누가 로이 좀 요구 로니슈 싸비다는 수수기 가르치고 좀 자식되는 로좀 지하고 자식되는 상로 땅에 계속 치고 왔대 용식을 근데 얘는 막 드린 그 저한테는 좀 망치하게 인송하시. This year, which is coming to a close, 2023, if when you review this year, it gives you any cause for asking further questions having to do with your practice or any doubts at all that you might have, this is the time open for that. And regarding the year to come, and any plans you might have for it, possible too that you have questions regarding these plans and the year to come, and this Q&A time is available too for that. Thank you so much, Geshe-la. I'm having some confusion about the word wisdom itself and the idea that there can be a non-virtuous version of it. When I think of, like in Sanskrit, like prajna, like there's an implication of excellence in it, like an excellent way of knowing. And so for me, the non-virtuous and the excellence seems to be at odds. And so if you could explain more about non-virtuous prajna.
ويا لأن الشرع أني تاني قرآن لا دبتشيك سايدو خايزنا جيشيكي أني جيشيكيان أني نامدان شيرشاني الشرع لا ينا أني جيويشو لومتنجيشو 미게웨죠 문라와숨 송송아 어제 전이나 이게 고야라 아니 셔럽 세리디 페나 아니 레자르케 프라기아 세리디 프라기아게 아니 자세 코란 양닥파르 세바 라 양닥파르 아니 양닥파르 라바이나 아니 상상의 초 아니 슈글라 고그와 어제 전에 고야라 셔럽 세리디 아니 미게웨죠 당 셔럽디 텅이 말 네. 그 배제 대시 야단 토네 미기와 레숨 샤단 찍 사진에 시에디 아니 고랑게 시럽 낭세를 여와 샤단 베나다 로베 통맥 넘버 텔라도 두어나라 다가데 시럽 숨 되지 대시 겨 요레스 아무 찍송다 그래서 아니 파마 토메기 제베 숑카기 넘버 텔라도 두어 텔라베 두아 텔라도 두어 제 Omatome dua la nani dujazu satenga yorwa La. satenga nani number 10 la dua sajur dua lamna au dua la alla la lao je zamdi yani sherab ki yewa mendra mongo yorwa nalo kemi ke loma de sumi yoga la this explanation of wisdom with these divisions, virtuous, unspecified, and non-virtuous, follows from one particular presentation of wisdom found in Arya Sangas. There are Arya Sanga is composed his five sets of treatises, and one among them is the treatise on that is the compendium of definitive number 10 la abe dua what ko satenga se so changju tenga ke je satenga yorwa satenga number 10 la abe dua su da dire shigi namsha 10 la pa ke ni shigi namsha 10 la pa ke kong tu sa zo pe je jorwa odina da khande sher chu sem ki yula pa je su dodan de la ani ribe je su dowa che ribo mai be je su dowa che ani ribo da ribo mai ba khang ge je su ma da ma je su dowa de sum sha 아니 리보다 리보마이바 ribe je su dowa ribo mai be je su dowa 리보마이바 람나 릭스 미르마 risu meruma je su dowa ani risu meruma da risu ruwa khaya ma de je su dowa de sum sha yo resum 네 잠베 데마 라미로 잠베 데마 라미로 잠배기 그거 잠베 데가 덴 라미로 잠배 대가는 배시 카가다 이 그래 잠배 대가 수저 잠바기 자베기 디오로 장주 대가 요로 사데나데 로로 사 대가데 파고 장주 심바 남게 사나 라고그르베 장주 선배 상아 단위 유나 하데나 다 가데 통매지 세베 사 대가스 포메게 사 대가스 사 대가는 직 넘버 10 라베 두아스 어디 나왔다 어디 순 Arya Sangha composed the 5 sets of treatises on the grounds, and one among them is the compendium of definitive ascertainment, which is an investigation of the way in which a cognizer will follow its object
whatever it might be. And therein follow these particular three divisions of the virtuous wisdom, the non-virtuous wisdom, and the unspecified wisdom. It is found there in these treatises. 따이네 다다 계란을 나베 되다 시럽스디 만족이 방ਦਰ 파게 강ਦਰ 유 넘버 제바스디 이 파게 되게 생이 모셔도 넘버 제바스 넘버 제바데 다 가린 넘버 제바스는 고 리바 많이 받 넘버 제니 리바 이베 초들 동에들라 아니 시럽스 다 고디 자니 망고이다 다디 간다 리거디 양타발라 지고 잘나양 디과 야 벨 뭔가 좀 거라나 빼망고 열어서 And there are reasoned, unreasoned, and unspecified forms wisdom takes. When wisdom is defined by its nature of having the function of differentiating, and where we ordinarily, and with a great majority of commentators, associate excellence with well-reasoned agreement or following reason principally, then your understanding or association of excellence with reason and with wisdom then is consistent with much of the Abhidharma. 저는 사무들의 땅으로서 사무관의 땅으로서나 배낭도 시럽들라 당로 시럽 유차라라 미베비 시럽 유차라 망고 유반나시 유차라 미베비 차 시럽 차라 망고 유바 이직 너무 하고 해서 Now, you might think in this way, that along these lines, that wisdom is a differentiation. And for instance, when wisdom is may differentiate between a range of objects, ranging in their coarseness from coarser to finer, there will therefore be a comparative range in the coarseness and fineness of the wisdoms that are investigating that range of objects. 야, 다 시럽 참을래도 라빠디 다 시럽 변한 차라니 유바이나 참으디 아니 시럽다 양다 버차나 시럽 라빠디 양도 많이 뭐 차고 그랬어. 제가 그 뜻을 되죠. 권에 아니 그다 리바 많이 봤어. 상무당 뜻을 그 시작하고 상무당으로 해서. And when there is a range then in the coarseness that wisdoms may take, then the range from more refined to more coarse will invite in association the finer forms of wisdom being more excellent, its coarser forms less excellent, and in view of this,
a strong association between reasoned wisdom and excellence and unreasoned, coarser forms as inferior. 추진도 간다 추진도 오면 라베나 배낭아도 들어와 배낭아도다 되고 침보다 되고 중고스러와 년도기 되고다 라산제기 되고 같은도 톱데스 얘기 싫어버려 왔어 싫어버려 이나양 되고 침보고 남나 때는 고 싫어 지금 말고 방제 지시 방제 지기로 제가 고 싫어 고 되고 침보고 남나 때는 다 지도 잡아 아니 장주고 쓰면 자는 동어동 동이 또 싫어고 쓰면 아니 때 장주고 쓰면 자 아니 시외기 다랑 찍고지도 고아 톱지디 그 방제를 시작으로 와 아니, 년전은 저기. 니도 랑 찍고지도 타르바 톱에디 이거 심볼로 때는 방제를 와 이나야 고 톱제 집어대 싫어를 와 싫어를 이나야 다 이거 집을 남라 때는 양고 싫어 양타고 샤투고 말와스 어디나 시다 싫어 팔아 자니 만 잘고 그래서 Now to take a particular subject here, the range found across the foundation vehicle and its array of wisdom, and the Mahayana vehicle and its arrays of wisdom. And there in the Shravakayana and the Pratyekayana, there the accomplishment of peace is a form of wisdom. Yet, from the Mahayana standpoint, it is not considered a wisdom at all. Rather, it is an abandonment. That is, it is to be abandoned and not wisdom. In the Mahayana, bodhicitta, emptiness, these are primary trainings of the Mahayana, and there, in that view, the pursuit of peace for a personal interest on the part of the Shravaka and the Pratyeka Buddhas is, though it is there to them accomplishment that is wisdom, it is to the Mahayana not so. Therefore, this range in from coarse to finer should be applied. 먼저 우마스 시제도 우마스도 기마스 타니레 말롱아 울레 네바스 우마스라 버와 세상 달라도 좀 타니레 동해디 시베타가 시웨타니여와 세상 시웨타데 방제를 시베타데 방제와 세상 다 데데이도 마음도 디고 친구들 주고 오마바이도 잡아 시다데 방고로 시다데 방고로 제가 시다 방배 시다데 디고 친구들 남라데네 방제 책도 와 이나야 야 바게 디고 멤버들 주고 시다데 방제를 정말 시다데 톱제를 찍으러 와 일단 시다 집어데 하고 라바차 시라라바 제가 고라고 참을도 라바라고 까고 방제 작업 어디 되지 않다 냠랭이 배찬들의 연구 여러 송 The Madhyamika follows the middle way, falling for neither extreme. Neither the extreme of peace nor the extreme of samsara. Both the extreme of peace and the extreme of samsara are to be abandoned. The Mahayanist is a Madhyamika and recognizes the extreme of peace and the extreme of samsara, and that both are to be abandoned. But that extreme of peace is
in the foundation vehicle, according to the foundation vehicle, an accomplishment, a wisdom and an accomplishment. But seen from the Mahayanist Madhyamika view, there is evidently a range of wisdom from the coarser to the more refined, every gradation along the way annulling the lesser form of wisdom before it. 다 아직 제시 된데 단는 지난다. 시럽들이 고숨 샤투고 유바데 빠지다 놀 샤르크 선택이도. So I think with represented that way, these three divisions become more clear to you, and we can leave it there for now. 난 신발 그러겠어. Are there others? 야, 제선을 위해서 그거 봐. 제선 저 집에 가가이면서. Is it the same question or a different question? Differently the same. You spoke about the nine, the nine, different stages of playful meditation. Are those the same that we see in the, like the 9 levels of concentration? Are those the same things? Then it's simjo 네다 띵이지 구스. Goose on this did any thing is in the negu. Thing is in the negu. 말라 셈네다 Did 셈네다 구스. something she done and the biggie nang sit down Joey. 알레레 뒤저 저요레스. But Joey you're this maso. 하나. And sit down the something in ne mindrawa la vie da and the neta goody. 군이 가라스. 군이 데스 가라스. 셈네다 구스도 하더라도 셈 라과 시고. 셈메가 삼댕이 셈스도 셈데스 시내 강도 살와. 삼댕이 셈스도 시내 톱 사조 많았어. 그게 시기요레스. 안다 셈네도 구스도 하나하나도 셈 당보 자니게. 좀 시고레스. 빙은지 당보 장난 고죽도. They are different. Yeah, they are different. The 9 ways of placing the mind or the nine means of placing the mind. They are exercises. They are, of course, the exercises for a person, cruder exercises for a person as they are beginning to exercise concentration in order to achieve a samadhi. But the levels, the various levels of concentration follow from the achievement of samadhi, and then there are these levels of concentration. The 9 placements are exercises for a person at the beginning. 셈네도 띵이지 구스이 되는 거다. 알아서 셈 비우 셈 배자기와 어디다다 셈네도 구 당고 장도 셈 ჩვენ 주고 대마도 얘네 지금 셈을 라과라과네 전에 고존 갈래 장아야 땡이지 장나시고다 셈네도 그 땡이지 구월리도 잡아 구월레나야 땡이지 톱 요마래 다 구월네 양조 셈 직톱이 신의 땡이지 주어디 땡이지 톱 샤워 In the 9 means for placing the mind. They begin in that early state of mind that is likened to a monkey's mind, and that it doesn't remain still, and it's the starting point. And then
gradually more stability is maintained until a ninth level, but even that level of placement isn't yet samadhi, isn't yet concentration. Then again, there's an additional step, and it would be that the 10th step then is concentration and samadhi. 이 교선 무슨 나라 쭉 자는 셰바 있나? 교선 무슨 나라 셰바 있나? 안다 셈네다 땡게 구싱이디 최중다 삼중 셈나 주자. 다 삼대기 셈스나 공중 셈을 해서 공중 셈. 어제가 보니까 해서 In the framework of wisdom arising from listening, arising from contemplation, and arising from meditation, these 9 means of placing the mind are exercises involved in those first 2, the wisdoms of learning and contemplation. The achievement of concentration, samadhi, is a mind or a wisdom that has arisen from mental cultivation, meditation. 다 컴는 자는 셰바 있나? 셈네다 그 땡이 지금 굿 되베셈스 하서 되베셈 삼대기 셈스는 컴 수감 셈 아니 수맥이 됐 셈나야 수맥 컴 셈나로 고쳐다 Tamadhi? Tamadhi? 타마가 Karasmai? 셈네다 그 땡이 지금 구세조로 와 니 되베셈 컴 숨나 자라이나 되베셈제 다 삼대기 셈스는 컴 고멘셈 그러니까 수맥이 셈스는 델레가마 셈 그래서 감숨 셈 가가 그래서 And again, within the framework of 3 realms, desire realm, form realm, and formless realm, the 9 means of placing the mind are exercises of the desire realm. With the achievement of samadhi, of concentration, then that concentration and samadhi is involved in the form realm and the formless realm, these 2 higher realms than the desire realm. 예, 나도 저거지. 다시 뭐 그러시면. Okay, then, and in others? 뭐 그래요. But what others 저 유명하다. have you got? 그 멍체 로몸에 저거 로제만다. 차지나 저 가리에서. So far, the last year's questions. Now, what questions having to do with the coming year? 예버지 걸 살살 개침을 말해서 뭐버도 개침을 해서. This past year is now past and no longer so relevant. What's relevant now is the coming year. 뭐버도 라보가를 열 소저제 스라와 차상 소술 열 세든데 개침을 해서. The coming year is now in hand. Anything that would be done with it, one has the ability to do with it what they choose. 아주 최사다 냠내 지역으로 세야가가 뭐뭐 유어 땅에 치도시 만도 대발은 아주 유어 땅 투야 요말 땅의 편야 말해서 The spiritual practice is a practice of improvement in the future that may be improved and altered. The time that has passed and all of its events are not alterable again. And so the spiritual practice is the alteration and improvement of the future. So, 이 신다면은 아주 드링다 땜되시니 아니 야고서. now, if there are no others, then to set down an auspicious precursor, then we will carefully recite our prayers and conclude there. 그래. Is that right? 아니 그래 되는 아주 다 아다 저 매워체 아니 다 로제마데 아니 로제마데 나라는 아주 미지 된다 된바 생이 소야기 굴롱다 되는 거는 아주 너는 제게 이소하지
All right, then may my life be made meaningful in this year to come. With this attitude, refining our intention in this way, we will recite our closing prayers. 예. 냠내 지도 잠방도 냠내기 고쪽도 튠다 튠점 살과 튠 야고 용을 튠점 야고 거라스 튠점 야고기 튠 야고 수고레스 제산 디 냠내 딜라따네 미지 야고 거야라 로디 야고 거라스 로디 야고 중도는 미지를 야고 파 소투고 그래서 제잔디 튼삼디 야고 zona, then 튼디 야고 drugre, 튠 야고 수고레 튼디 튠 야고 용을 튠점을 겨울 첨부요 라, 제가 튠점 야고시 중앙 튠점을 야고 중앙에 튠을 빼먹으러 와지도로 펜토로 인능신 미지디 야고 소야라 로디 야고 소야시라 개침부르 로디 야고 차바이나 미지디라 야고 소야기 자기 개침부 차사래서 as one practices in the framework of the formal meditation sessions and the intercession periods. When the intercession periods are used with great care, this affects and influences success in the formal meditation periods. As this is so, it is also so that when a year's time is used well, this influences and affects the entire lifetime that becomes a success. 다 들리는데 아니면 다 디버로다 나도 들리파 로사와다 아니 이슈가 통과되고요래 아니 디줄라 먼저부터 지송다 아니 하나도다 지조 전에 공생 자기 요래잖아 공생도 투토보나 아니 공생 차서나 아니 하나도 진짜 좀 좋은 거 쪽에는 아니 하나도 베타 세치마 된다 때문에 용야 세디야 수술로 배 된다 때문에 용야디 아니 소야겠다 자기 중투야로 꿀ung 땅데 아니 어서 좀야 이거 치료시에서 Between now and when we reconvene, we will observe along with society at large, the social customs of observing Christmas time and the New Year. And then when we reconvening, we will do so to develop the means and mechanisms and supports for finding fortune in subsequent lives and in this present life. And with this in mind, as the refined intention underlying our closing prayers, we will recite these closing prayers. 예, 다 들은 것도 주도 제가 정말 들어요. 들어야지. 아무디 아니 말하는 다 로제만 봐. 못으니 진짜도 도토야기. 땜제기 치도 찍제. 니버데네 들은 것도 주주 걸어 샤일라다. 나는 콘셉트이 어떤다 페른 거지다. 아주 대스몰 그거 이송시. Now we are concluding this lecture half an hour or so early, and this is to set down the auspicious precursor to continuity in the new year. That's one purpose, and the other purpose is that the wheel of the Dharma Shire is leaving for his vacation here now, and so we will conclude early for that reason too. 아니 어떻게 스타트 인데 당한서 로직 나로 최 년보 퇴백이 개와 되기 아니 랑기 스페 랑기 아니 세미나 바자든 주 시와
바자 시월라 때는 랑게 내 나타도 좀 미시 전다 때 영화 찍 아니 말아서 거의 전부링 되나는 목이 마주 내염 저 시와 되게 치도라 뭐 잡고 뒤치도라니 산지게 때문에 이는 내가 라면 꾸지 때문에 되게 치도 뭐 잡아 이나 아니 뭐 전부 차버렸어 제가 편도 전부 요랬어 되게 치도 뭐 잡아 낭산이 너무 되게 예소 يعني لو ديجي يعني تبي جودي دوا بتاع 표바다 삼바다 뭐가 숨어서 저선 고순 집에 개왔디 아니 랑게 셈나게 땅 랑졸라 내 니모 고네 바자만 모여 대조파 다봐 다네 랑게 동에 배 셈나라 시대다 되베 시대 토바 아니 랑게 코이 잠불인데 시 목이 모두 내ම් 돌아봐 시네 아니 저 디지털 대바 요야 근데 너는 제로 세송 May we direct all of the virtues of having studied in the Bodhisattva and contemplated it and cultivated it to the elimination of the habitual tendencies of afflicted minds and attitudes, that these virtues might bring peace to our minds, and that the virtues might bring peace to all of the world, beset as it is by violent conflict and famine and drought, to bringing an end to all of these and to ensuring the lasting presence of the Buddha Dharma in the world and the long lives lived by the gurus in the tradition of the Buddha Dharma. To these ends, we may dedicate our virtues through reciting these closing prayers. Oh, and when the intention is this sort of intention, then the prayer is most majestically vast. Redo bele dole je kada yamba kaje sabode lume mari je don rowa yi nande jave ongo da joje tema sunbe sera kundo yang jambe yang je zeve je zone Tembe ba kuzan lanje jo nyene rube ye nyeje jo rangi cheje tobe lanje ne shoda zewe rave dage ye goe ye mba seje ne jave temba yure de yo je Temba rinje choje majaba jaja nyambara gyube chodene Nije chembe yirawa jewa ye Pede deje sewara jewa sho Seje jave menju chilele Le dru chanju langje rimbe gyan Tade namji yila pede jen, Gyave zeba rendo gyongyo je, Langza drube tujen ruje je, Gegen seje medami mebo, Tsera kondo gyave naba yi, Namda landa jewa ma gyure je, Kanze tebo jolo juju je, Tsujen jolo zumba teyeze, Tode namge tado droje jing, Kashi gyazo chugu kyaju chi. For my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance.
Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dāgī jīnyē sābē gyēwā dī tēndāng dōwā gōlā gōmbē Chebara jidzi lōsāng rābē yī tēmbē nīmbō rindu sēcē shō Pārī rāwē gōrwē shīngāng tē pēndāng dēwā mālū chōwē Chere sewa tingzin kyatsa yi Chabe sidi badu tengir chi Chabe bawo jidar jimba na Kundu sambo teyang deshin de Teda kunji jesu dalu ji Gewa deda tamji radu Duzun shebe gyawa tamji gi Owa gangla chodu naba Dayi gewe zawa digu gya Sambo jeje radu mori Jaju sencho rembo che Maje pana de Gewa nyamba meba yang I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Dragpa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, sensing out. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Tuscan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deed. May the supreme jewel, Bodhicitta, that has not arisen, arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you very much, and I wish for all of you to have a very joyful holidays, and may all be auspicious with you.